Goeiemiddag Isak. Nou vandag by die 17de konferensie van die partye of COP17 was die handel in olifantprodukte bespreek. Die bevinding van die MIKE-verslag wat staan vir die Monitoring of Illegal Killing of Elephants en die CITES-verslag CITES wat staan vir die Elephant Trade Information System is bespreek. Lidlande het onder andere aangedui dat hulle baie bekommerd is oor die nasionale kreer wildtuin. Hulle sê dit is nie meer veilig nie want al meer olifante word gestroop daar. Die wildtuin was eens op 'n tyd die veiligste park in Afrika en Marlenae Forsie die gebeure vanoggend opgehou. Marlenae? Ja, Susan, die CITES-verslag monitor onwettige handel in olifantprodukte in lidlande van die nasionale aksieplan vir ivoorhandel onder CITES. Lande word in 3 kategorieë geplaas. Eerstens is daar die primêre risikolande en dit is daar is onwettige handel 'n ernstige probleem. Tweedens is daar die sekondêre groep wat beteken onwettige handel is 'n probleem, maar nie so ernstig soos die vorige groep nie. En dan is daar laastens 'n groep van lande wat 'n mens moet dophou vir moontlike toekomstige probleme betreffende onwettige handel in olifantprodukte. Nou die CITES-verslag het gesorg vir 'n baie warm debat tussen die lidlande vanoggend. Suid-Afrika is op die primêre groep gelys en dit deel ons dan nou met lande soos China, Vietnam en Kenia. Lande in die tweede groep sluit in Uganda, die DRK, Mosambik, Nigerië en dan lande wat gemonitor moet word is byvoorbeeld die Verenigde Arabiese State, Japan en Angola. Maar is belangrik om te noem dat hierdie klassifisering nie noodwendig beteken 'n spesifieke land ondersteun onwettige handel nie. Dit beteken ook nie dat hierdie lande nie genoeg doen teen onwettige handel nie, maar dit het grootendeels te maak met of die land deel vorm van onwettige handelsroetes. Nou baie lande was geskok toe hulle hoor hulle name is op die primêre lys. Ja, verskeie lande het eers met die bekendstelling van hierdie verslag gesien hoe hulle gegroepeer is. Dit was die geval met die ander kategorieë ook. Byvoorbeeld Uganda was verontwaardig. Hulle sê hulle doen alles wat hulle kan om onwettige handel teen te werk. Hulle wou weet hoe hulle hierdie status kan afgooi, want hulle is bang oor die implikasies wat dit kan inhou vir hulle binne CITES. Singapore en die Filippyne was ongelukkig dat hulle eers met die verslag se bekendstelling gehoor het van hulle status en hulle het hierdie navorsing verwerp en selfs die Verenigde Arabiese State het kapsie gemaak. Hulle sê die vraag na ivoor in hulle land het juis afgeneem en onwettige diereprodukte word gekonfiskeer en vernietig. Hoe het die CITES navorsingsgroep daarop gereageer? Die verslag het so baie reaksie uitgelok, moet ek net eers noem dat die onderwerp op die agenda uitgestel is om verder bespreek te word sodat ander probleme ook aangeraak kan word. Die voorsitter op die paneel het erken dat daar meer gedoen moet word om die lande te betrek by die navorsing, veral nou na hierdie reaksie, maar CITES het self gesê dat die regerings een van hulle hoofbronne van inligting is. So hulle voel dat die lande wel bewus was van wat gebeur het. Nou die debat gaan voort vandag, Marlenae, wat is ons Twitter hitsmerk as luisteraars wil volg wat hier gebeur? Hitsmerk RSG CITES en hierdie spelling van CITES daar is CITES, so jy kan daar kyk wat hier gebeur. Dit was Marlenae Forsie wat die debat raak in 'n olifante dophou. Nou Suid-Afrika staan sentraal tot die grootste debat by die CITES konferensie en dit is onder andere ivoorhandel as ook die handel in renosterhoring. Nou by my is die woordvoerder van die departement van omgewingsake, Albi Modisi. Albi, we heard what Zimbabwe and Namibia said about their stance on ivory and rhino trade. What is South Africa going to put on the table? I think we just a bit of background. We went to cabinet earlier this year where we tabled the Committee of Inquiry report that was specifically proposing a number of possibilities, and in terms of the report from the Committee of Inquiry, actually the cabinet's decision from that particular committee, the South Africa is not going to put forward a proposal for trade, but it must always be appreciated that we are proponents of what we call sustainable utilization, which means we do not necessarily oppose the utilization, and effectively trade is part of that particular space. So we are not anti-trade as a country, but we're not putting a proposal for trade at the CITES. Yes. So if we're not anti-trade, but we're not putting on a proposal, what would we do then? There's definitely two groupings regarding trade, those for it, those against it. How are we going to sort of find that midway? I think it's going to be an interesting path to work with those countries. I mean, there's a common understanding that if you're going to deal with poaching, it's got to be dealt with in a separate stream altogether. And I think the discussion that has been going on are beginning to show that the different schools of thought. But of course, for us as South Africa, we believe strongly that
the decision that CITES must arrive at is a decision that will be in the interest of the species. Ours being here, it's a gathering that's aimed specifically at ensuring that we bring back those that are on almost at the brink of extinction, and have an increase in terms of the population growth, but also have an opportunity to ensure that for those that have begun to show recovery in terms of population, that they get down listed so that they can all be classified under Appendix 2, for example. Nou as jy gewonder het waar ons is, as jy 'n bietjie geraas hoor in die agtergrond, ons is by die Sandton Konvensie Sentrum en die CITES konferensie vind hier op plaas, COP 17. Ons gesels met die woordvoerder van die Departement van Omgewingsake, Albei Modisi. Just lastly, ivory trade, rhino-horn trade, do you expect a warm debate? There will be. I mean, the report that IUCN released is quite an interesting one in terms of the state of elephant losses in the past 25 years, talking about how in the eastern part of Africa the numbers have been declining, but the picture that is painted about the SADC region is quite a rosy one in terms of the stability of the population in that region, and I think we're beginning to see that our successful track records are beginning to yield dividends. But of course, it will be quite an interesting one to see how, in terms of the final decision, what the position that will be taken. But I think I need to also emphasize the fact that South Africa is in favor of a policy regime that doesn't threaten the existence of the species. So even when we go for trade, we do not think trade is a panacea to the problem. The trade is seen as one of a myriad of interventions aimed at addressing the challenges of poaching, if any at all. Because there are those who think that just by opening trade then you'd have dealt with the situation. We don't think so. We think if you apply trade while also applying other tactics, you'll be able to deal with the issue. And that's what Cabinet said to us. Cabinet said, you know, even if you go for trade now, you do not have, for an example, a sense of how much of your stockpile is in private hands. Now, if you're going to open trade, for an example, Cabinet said to us, you need to make sure that you are aware of what you have so that you know what you're going to sell. Nou ja, dit is stem daar van Albei Modisi. Hy is die woordvoerder van die Departement van Omgewingsake wat hier by ons was in die ateljee by die Sandton Konvensie Sentrum. Van Marlenae Forsie en van my Susan Paxton, terug na jou, Isak.